Hi guys, welcome to my channel Cocktail Furious. So, where are the legendary Australians? Oh, they were, there was so much of oohs and ahs about the pitches. I think this pitch was, to be very honest, it was a fair pitch. Obviously, it had some turn, and some cases it had some kind of uneven, but it was good. On a day one pitch, if you consider, if you're going to apply your skills, definitely this pitch was good for batting. But Australian batsmen, I don't think so. They have applied any kind of skills in this because their tactics were they want to sweep, reverse sweep, and everything. So obviously, and also we have to give credit to Indian bowlers, both spinners as well as fast bowlers. They really used the pitch well and also the conditions well. Initially, it was swinging. Our fast bowlers did really well. Then later in middle and as well as at the end, our spinners did the trick. So this is the real fact. And I don't know what's the Australian players going to complain further. Instead, players. There are some players who are still, oops and ahs and everything. There are some legendary Australians, they want to, some or other want to find some kind of a fault in this series because they all know that it's not going to be easy for Australia to win a test series in India since they have already lost two series back home against India. So they are so desperate and all these kind of, mind games and everything. I think it has to close now. I think it's over. So guys, actually first Australia have won a crucial toss in this pitch. Okay. So day one winning a toss, obviously Australia should have taken the advantage, but they never did that. And have to give huge credit to King Ravindra Jadeja. Sir Ravindra Jadeja, to be very honest. He is completely back. It doesn't seem that he was out for 5 months, right? The way he was bowling and those tight lines, he was bowling those, in the certain areas which batsmen were really uncomfortable. He was not giving any kind of loose balls. Obviously, he was bowling every ball like a machine on the same line. It was very difficult for batsmen to, play unconventional shots. So he was up to the mark, and obviously Ashwin took some time, to come into his rhythm. So, but Jadeja's spell was so crucial for India, and with this 5 wickets, I think his confidence level will be much more higher. Starting of the series, getting 5 wickets is always a crucial thing for any bowler, and being Jadeja, I think he's going to get better and better, when series going to go on. So huge salute to King Jadeja. And Australia, since winning this crucial toss, they didn't start well, and we have to give huge credit to our Indian fast bowlers. There were some swing, at least for first 6 or 5 overs. They really used it. And first, we have to give credit to Mohammad Siraj, who is the number one ODI bowler now, and now he has started to swing away. Especially for right-hand batsmen. He has always that in cutter with him, but now he has clearly, improved his skills and learned to bowl even outswinger because in swinger is his top ball, and first ball itself he almost brought inside, into Kawaja. For a right hand batsman it will be an outswinger. Okay, so he has developed the delivery. Kawaja would have never expected that kind of a delivery, the two first ball. So he was up to the mark, and a great effort from Siraj because. And another thing we have to give credit to Shami also. He also took the David Warner wicket where stumps were flying like something. See, these 2 wickets gave absolute great momentum for Team India because Kawaja and David Warner are always going to be dangerous. They are going to score quickly. So getting that early wickets, at that time itself, Australia has been pushed back to some extent. But later they had a very good partnership from Lambert and Steve Smith. But still losing 2 wickets, would have dented them. Then they had a wonderful partnership of 75 or something like that. They survived the first session very decently after the 2 wickets. But the second session was completely dominated by Ravindra Jadeja. You can't say anything about that, right? See, on the other end, Akshar Patel was very miser. He was not giving any runs. He was bowling tight lines, and he was getting maidens and everything. And Ashwin was getting into the groove slightly, after some kind of expensive overs. And Jadeja was taking wickets, and the way he took that Lambert wicket, that was damn crucial because Lambert was playing so well. He was using his feet, and completely this guy looks fabulous actually, to be very honest. That's why he's the number one test player right now. But his wicket was so crucial, and that stepping was very very crucial in Bharat point of view because if he would have missed it, then completely the match would have turned, and it was a match turning point, to be very honest. Then Steven Smith was fighting at one end, and he was appreciating good balls also, to be very honest. That was very strange, his antics and everything. But Jadeja got one ball, rip into his stumps, and
See, that was a fantastic delivery, and even Steven Smith, acknowledged that. And he can't do anything about that. He thought the ball was going to turn, but always Jadeja used to have that kind of a straight run delivery. It is very difficult for any kind of batsman, especially in this pitch. It has some purchase for spinners. It's not going. It's not a spin web. It's not going to turn like something, but it has some kind of a purchase for spinners. So it was a fantastic delivery from Jadu. And actually, there was a crucial, after losing 5 wickets, there was a crucial partnership from Carey and Hanscom. And Carey really played what Pant was doing for India for the last almost 2-3 years in test matches. He played a cameo, that is 33 of 36. At least it gave a decent total for them. They could have bundled out inside 150, but at least, they came till 177. That is mainly due to Alex Carey's natural cameo innings. So once Jadeja was dominating the other end, Ashwin was getting into his groove, and he somehow got his 450th wicket also, and he took 3 wickets initially. So seriously, that's a good effort from him, because initially he was looking so very very normal. Then he came to his groove and really bowled well. These 3 wickets will give him a lot of confidence while coming into the second innings. So it was a good comeback from Ashwin, and 177 is always not going to help any team in a very good batting pitch on the day one. And in turn, India started their batting, and they are 77 for 1 at the end of day one. And you have to give another huge kudos to Captain Rohit Sharma, the hitman. He almost played it's a fast innings. We can't say it is a typical test innings. He was putting all the loose balls into the boundaries, and 56 not out, just I think around 68 balls or something like that. I think that was a fantastic game. He almost snatched the game from Australia, to be very honest. That is what is my feel. And KL Rahul was supporting him really well, but once again a disappointing shot. I don't know what's happening to KL Rahul, because that was a so soft dismissal in the penultimate over of the day. And seriously, I really got gutted and disappointed, and I think he is also going to feel that. All of a sudden, Ashwin came as a night watchman, and I was seeing his stats. No, I thought that this guy is not a night watchman. He is having an average of 28, and he has 5 centuries and more than 10 or 12 50s in his career. But still, Ashwin is best suited, to, in case at the last over or 2 overs before, sending Ashwin as a night watchman is always a better option, because he's not going to get out. He's having a good defense, and he knows these kind of conditions. He has played so many matches in this kind of conditions. You would have seen he got a century in Chennai against England in this kind of dusty pitch. So I think Ashwin is going to continue his form in the day 2 also. So 77 for 1 with the trial of 100 runs. I think Australia will be so disappointed after the day 1. I don't know how they are going to think what will be their strategy in day 2. But definitely India have some kind of plans. Rohit will try to attack and try to get some very good lead. And we have long batting lineup. Hope India is going to give a tough fight, and I hope it's going to be a long day for Australia, until if in case Australia gives some kind of a fight back. Hi guys, so Englishல பேசியாச்சு. இப்போ தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியன் லெஜண்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமாக பிச்சை பற்றிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஏதாவது ஒரு சாக்கு சொல்லியிருந்தாங்க, மைண்ட் கேம்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது பயங்கரமாக டேர்ன் ஆக போகுதுன்னு தான் தோணுச்சு. டாஸ் வின் பண்ணே ஆஸ்திரேலியா என்ன பண்ணாங்க, பேட்டிங் பண்ணாங்க. ரொம்ப முக்கியமான டாஸ் ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணது. ஏன்னா டே 1ல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிச்சானாலும் இந்தியாவில் பெட்டராக இருக்கும் பேட்டிங் விளையாட. ஸோ டாஸ் வின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எதிர்பார்த்தது நடக்கல. ஏன்னா கொஞ்சம் ஸ்விங் இருந்துச்சு. அதை சிராஜும் ஷமியும் சூப்பராக யூஸ் பண்ணாங்க. முக்கியமாக சிராஜை நம்ம பாராட்டியானோம். இஸ் நம்பர் 1 ODI bowler இப்போ. அண்ட் அவர் போட்ட அந்த இன்ஸ்விங்கரில் கவாஜா கிளீனாக, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவர் அன்எக்ஸ்பெக்டட், அவர் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை இந்த மாதிரி பால். அண்ட் சரியான ரிவ்யூ பண்ணாங்க லாஸ்ட்டாக. ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் விக்கெட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா ஷமி, அதுவும் டேவிட் வார்னர் விக்கெட்டை ஸ்டெம்பு பறகுது, சரியான பால். ஸோ இந்த 2 விக்கெட் எடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா தூக்கி ஒரு ஓரமாக தள்ளின மாதிரி ஆயிடுச்சு சீரியஸா. என்னதான் லாம்பிஷனி ஸ்மித்தும் பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணாங்கன்னா கூட 2 விக்கெட்ஸ் ஏர்லியராக விட்டோன்னே உங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ரெஷர் வந்துருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா ஸ்மித்தும் லாம்பிஷனி நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் லஞ்ச் இருக்கும் டீசெண்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் வந்தாருங்க நம்ம சார் ரவீந்திர ஜடேஜா, வேற லெவல் ஜடு. சீரியஸா அவர் பார்க்கறதுக்கு 5 மாசம் வெளில அந்த மாதிரி இல்லை, ஏதோ கண்டினியூஸா போட்டுனே பயங்கரம் விக்கெட் செட் இருக்கிற மாதிரி தான் போலிங் போட்டார். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்பெல்லு. ஏன்னா ஜடு பத்தி நம்ம நல்லா தெரியும், எஸ்பெஷலி இன் திஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஸ்டம்ப் டு ஸ்டம்ப் போட்டுனே இருப்பார் மனுஷன். பேட்ஸ்மேனுக்கு எந்த ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது, காலை போட்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அந்த லைன், அந்த ஒரு போற ட்ராஜெக்டரி அந்த மாதிரி. ஸோ அப்படின்னும் போது அவர் வேற லெவலில் போட்டிருந்தாரு. அஸ்வின் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலா அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு அவர் போடலை. ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லூஸா போட்டுட்டு இருந்தாரு, பவுண்டரிஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. பட் ஒரு எண்ட்ல அக்சர் பட்டேல் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் எடுக்கலனாலும் டைட்டா போட்டுட்டு இருந்தாரு. ஸோ ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறமா லாம்பிஷோனி விக்கெட் லஞ்சுக்கு அப்புறம் ஜடேஜா எடுத்தாரு பாருங்க, கிளாசிக் பால் அது. அண்ட் பரத்தும் சூப்பராக ஸ்டெம்பிங் பண்ணார் அந்த பாலை. அதுக்கப்புறம் இமிடியேட்டா ரென்ஷாவும் அவுட்டு. ஏன்னா ரென்ஷா வந்து அஸ்வினை பயங்கரமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கட்சியில் ஜடேஜாரும் ஒரு ஆள் இருக்காருன்றத அவர் மறந்துட்டாரு போல. ஸோ வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பாலே அவுட்டு. ஸோ அது பயங்கரமான ப்ரெஷர். அண்ட் அது கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவன் ஸ்மித் விக்கெட்டா டெரிஃபிக்காக இருந்தார் ஜடேஜா. ஆக்சுவலாக அது ஹியூஜ் கிரெடிட் கொடுக்கணுங்க. ஏன்னா ஸ்டீவன் ஸ்மித் வந்து இந்த மேட்ச் என்ன பண்ணாரா, நல்ல பால் ஒரு மாதிரி அக்னாலேஜ் பண்ணார் போலருக்கு, சூப்பர் பால் பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அவர் அவுட் ஆன பால் வந்து நிஜமே எந்த பேட்ஸ்மேன் இருந்தாலும் அவுட் ஆயிருப்பாங்க. ஏன்னா வெளியில் போகும்னு நினச்சி ஆனாரு, சர்க்கிள் ஸ்ட்ரைட் உள்ள வந்து ஸ்டெம்பு பிடிங்கிடுச்சு. ஸோ சரியான பால் அது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், ஆஸ்திரேலியா முடிஞ்சு போச்சு. மோனே பண்டில் அவுட் பண்ணிடலான்னு பார்த்தா அலெக்ஸ் கேரி வந்து டெரிஃபிக்காக ஒரு கேமியோ விளாண்டாரு. ஆக்சுவலாக ஆஸ்திரேலியா 150 ரனுக்கு முன்னாடியே அலோட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் அவர் 33 balls 36. நம்மளுக்கு ரிஷப் பண்ணிட்டு என்ன 2 வருஷமா பண்ணிட்டு இருந்தாரோ எக்ஸாக்டா அதான் பண்ணாரு. ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து அவர் அடிச்ச இன்னிங்ஸ் தான் 177 வந்துச்சு, இல்லைன்னா 150 கூட வந்திருக்காது. ஸோ ஒரு பக்கம் ஜடேஜா கலக்கிட்டு இருக்கும்போது அஸ்வின் அப்புறம் குரூவுக்கு வந்தாரு. அப்புறம் விக்கெட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. 450 விக்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு. கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் அஸ்வின், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் 3 விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டாரு. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ ஆஸ்திரேலியா வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா எதிர அவங்க அஸ்வினை மட்டும் அட்டாக் ஆனது பண்ணியிருக்கணும், ஆல் அவுட் ஆயிருந்தாலும். இப்போ எல்லா போலர்ஸுமே கான்ஃபிடன்ட் லெவல் ஹையா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸும் விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க, 2 ஸ்பின்னர்ஸும் விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க. அக்சர் பட்டேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்ஸ் பெருசாக கொடுக்கல, டைட்டாக போட்டுட்டு இருக்காரு. ஸோ சரியான கான்ஃபிடன்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ 177 டே 1ல இந்தியாவில் அந்த ஸ்கோர் கண்டிப்பாக பத்தாது. ஸோ இன் ரிட்டர்ன் இந்தியா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க 77 for 1 டே முடியறதுக்குள்ள 100 runs தான் வந்து பிஹைண்ட்ல இருக்கும். ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் டாமினேட்டட் பை இந்தியா தான். பட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லணும், என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஹித் சர்மா வந்து ஒரு லிட்டரலி ஒரு சூப்பர் இன்னிங்ஸ் விளாடினாரு. அதாவது கேமை லைட்டாக அப்படி தள்ளிட்டு போயிட்டாரு ஆஸ்திரேலியா கிட்ட இருந்து தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஓவர்ஸ் தான், ஆல்மோஸ்ட் 30 overs தான் இருந்துச்சு பேலன்ஸ். 24-25 overs தான் போட முடியுது. அதில் ஒரு 56 runs அடிச்சிட்டாருன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். சின்ன ஒரு கேமை நைட்டாக அப்படி தள்ளிட்டு போன மாதிரி இருக்காச்சு. ரோஹித் சர்மா ஒரு சின்ன ஒரு, அதாவது ஆஸ்திரேலியா வந்து இனிஷியல் விக்கெட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிருப்பாங்க. அந்த மொமெண்டம் லைட்டாக இந்தியா பக்கம் அவர் திருப்பிட்டாரு. அண்ட் கேஎல் ராகுல் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாரு. திருப்பி ஒரு நிஜமாக டிசப்பாயிண்ட் ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி 20s 15s 16s ரீசன்ட் டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல அவர் அவுட் ஆகிட்டு போறாரு. ரீசனே புரியல. ஒரு நாள் பெகுலியரா அவுட் ஆறாரு. காட்டன் பால்லாம் அன்அக்செப்டபிள்ங்க. அதுவும் பெனால்டி மேட்டோ ஒரு 2 over 1 over தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. எப்படி ஆடி இருக்கணும், பார்த்து பொறுமையாக ஆடி இருக்கணும்ல. சீரியஸ் ஆகவே ரோஹித் சர்மா கூட அதர் எண்ட்ல ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாரு. அண்ட் ரொம்ப ஒரு பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஒரு பக்கம் சுப்னம் கில்லாம் செம ஃபார்ம்ல இருக்காரு. அது மீறி கேஎல் ராகுல் சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவர் வைஸ் கேப்டன் வர இன்னும் பொறுப்பா விளையாடுவாருன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ சுத்தி கித்தி பார்த்தா சடனா அஸ்வின் இறக்கிட்டாங்க நைட் வாட்ச்மேன் அஸ்வினா. அவர் ஸ்டாட்ஸ் போட்டோன்னே நான் பார்த்தேன், நாப்பா இவரா நைட் வாட்ச்மேன். 28 ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு, 500 வச்சிருக்காரு, ஆல்மோஸ்ட் 13-14 50 அடிச்சிருக்காரு. என்ன பிளேயர் ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல. ரீசெண்டா பேட்டிங்கும் சூப்பராக விளையாடுறாரு. இவர் நைட் வாட்ச்மேனா, பட் ஸ்டில் அவர் கரெக்டான பிளேயருங்க. ஏன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் அஸ்வின் நிறைய விளையாடி இருக்காரு. நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் மாதிரி தான் அவர் விளையாட போறாரு. இன்னும் நைட் வாட்ச்மேன் மாதிரி அவுட் ஆயிட்டு போறது இல்லை. அது இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு சூப்பராக விளையாடுவாரு. ஏன்னா சென்னையில ஒரு மேட்ச் இங்கிலாண்டோட ரீசெண்டா பார்த்துருப்பீங்க, செஞ்சுரி போட்டிருப்பாரு. ஏன்னா இதே டஸ்டி கண்டிஷன்ஸ் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு கண்டிப்பாக அஸ்வின் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ரோஹித்தோட ஆடணும் தான் நினைப்பாரு. நம்மளுக்கு லாங் பேட்டிங் லைனப் இருக்கு. ஹோப் இந்தியா வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 200 or 250, அட்லீஸ்ட் மினிமம் 200 runs ஆகுது லீட் எடுக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வில் பி ஐடியா. இன்கேஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து இந்த கேமை திருப்பி கம்பேக் ஆகிறது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஏன்னா டே 1லே ஜடேஜா 5 wickets எடுக்கிறாருன்னா டே 3லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த பிச்சில் எஸ்பெஷலி. அண்ட் அக்சர் பட்டேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்பிளேயபிள் ஆயிடுவாரு. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் அஸ்வின், அக்சர் பட்டேல், ஜடேஜா சத்தியமாக தூக்கமே வராது. அந்த பக்கம் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸும் ஒன்றும் சும்மா விட்டுற போகிறது இல்லை ஆஸ்திரேலியன் பேட்ஸ்மேனை. ஸோ என்ன ஆப்போது பார்க்கலாம். நினச்சா ஆஸ்திரேலியா ஃபைட் பேக் கொடுக்கலாம். நாளைக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு 2-3 விக்கெட் எடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக அது ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிடும் இந்தியாவுக்கு. பார்க்கலாம் அதை பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ், டே 1ஓட ரிவ்யூ இதுதான். ஸோ டே 2 எப்படி ஆக போகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஸோ see you in next video. Until then, bye.